ළඟ එන වෙසක් මංගල්‍ය වෙන්නේ වෙසක් කුඩු හදමු. Let's make some lanterns for Vesak. Here is what you need. Step 1. Cut 2 pieces from a cardboard to the measurements I am showing on the screen. පළමු පියවර පින්තූරයේ පෙන්වන ආකාරයට කාඩ්බෝඩ් එකකින් කෑලි දෙකක් කපා ගන්න. Mark half an inch on each piece from one side. කෑලි දෙකේම එක පැත්තකින් අඟල් භාගයක් ලකුණු කරගන්න. I am going to name these pieces A and B so I can easily refer them in my video. මම මේ කෑලි දෙක A සහ B කියලා නම් කරනවා. එතකොට ඒක මට කියලා දෙන්න ලේසි වෙන්න. Now, as a second step, use a tissue paper to cut a piece to the sizes that I'm showing. දෙවැනි පියවර වශයෙන් සව් කඩදාසි කොළයකින් මේ පෙන්වන ආකාරයට කොටුවක් කපා ගන්න. අඟල් 14.5 සහ උස අඟල් 7.5. Here's my piece A and piece B that I cut off from recycled paper. මෙන්න මගේ A and B කෑලි දෙක මේක මම මේ cereal box එකකින් කපා ගත්තේ. This is my piece C. මේ මගේ C කොටස කපා ගත්ත වෙසක් කොළ කෑල්ලකේ. This is from a tissue paper. I'm going to stick these three together like I'm showing. Third step, cut a piece of paper to the measurements on the screen using a A4 white paper. තුන්වෙනි පියවර පින්තූරයේ පෙන්වන ආකාරයට කොළයක් කපා ගන්න A4 සුදු කඩදාසියකින්. I'm naming this as D. මම මේක D විදියට නම් කරනවා. Mark 2 lines, one from half an inch to one side and the other quarter an inch to the opposite side. පෙන්වන ආකාරයට ඉරි දෙකක් ඇඳ ගන්න. එකක් එක පැත්තකින් අඟල් භාගයක් වශයෙන් අනිත් එක අඟල් කාලා ඊට විරුද්ධ පැත්තෙන්. This is my part D and I have marked the 2 lines here as well. So now I'm going to make creases along these lines. මේ මගේ part D එක මම මේකේ මේ ඇඳගනිපු ඉරි හරහා මෙහෙම නැවුම් පාරක් දා ගන්නවා. So watch out for this side that I'm folding it into because it's important. මම මේ නවන පැත්ත ගැන මතක තියාගන්න මේ විදියට ලකුණු කරපු පැත්තේ ඉවතට. So once I done that, then I fold it to the other side, divide it in half. මම දැන් අනිත් පැත්ත හරවලා ඒක දෙකට නවා ගන්නවා මේ විදියට. Then I'm going to unfold this 2 sides. මේ විදියට දිග අර ගන්නවා දෙපැත්ත. ඊට පස්සේ මේ නැවුම් පාරට වෙනකන් එන්න මම අඟල් 3 කාලක් විතර වෙන්න මෙහෙම කැපුමක් දා ගන්නවා. So I'm going to make an incision about 3/4 of an inch for one piece up to the crease that we made. Now we are getting something like this. මේ වගේ දෙයක් තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ කැපුණාට පස්සේ. Now I am going to stick this onto what we made here. So this is the piece A is this side, so that's going to be the bottom of the lantern. Then මම මේ කපාගත්ත එක මේකට අලව ගන්නවා. මේ අපේ lantern එකේ යට පැත්ත තමයි මේක එන්නේ. ඒක මේ විදිහට අලව ගන්න තමයි යන්නේ.
So glue up to the line here. Don't apply glue to the pieces that we made the incision. Glue ගාගන්නේ මේ දිගට ලකුණු කරපු කෑල්ල විතරයි. අපි කපාගත්ත කෑල්ලට glue දාන්න එපා. Glue this on, leaving out the 1/2 inch that we marked. කොහොමද මේක වේලෙන්න තිබ්බහම හරියනවා. So we leave it to dry while we work on the middle piece. So we are going to add a design to the middle piece. අපි ඊළඟට මැද කෑල්ල සකසා ගන්න යන්නේ. මේක වේලෙන්න තියලා මේ මෙතන අලවන්න. For that I am going to use a A4 paper. මම ඒකට මේ A4 කොලයක් තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒක ඉස්සෙල්ලා දිග පැත්තෙන් දෙකට නවනවා. First fold it in half this way and make a good crease. හොඳට තද වෙන්න නවා ගන්න. ඊට පස්සේ අනිත් පැත්තටත් නවන්න. So we fold it the other way as well and make a strong crease there. And then unfold. දිග අරගන්න. දිග ඇරලා අපි එහෙම ලකුණු කරලා ඉරි ඇඳ ගන්නවා. We are going to mark these middles and then draw a line. Seems to be a very noisy day here outside today because a lot of planes are flying. අද හරිම කලබල දවසක් වගේ අහසේ ගොඩක් plane යනවා. So now we are going to mark a 1/4 inch from the middle here to both sides. And then from that 3.5 inches. One, two, three, 3.5 inches. Quarter an inch. And then from there 3.5. 1, 2, 3.5. අපි මෙතන මැදට අඟල් කාලා ඊට පස්සේ ඒ අඟල් කාලේ ඉඳලා අඟල් 3.5ක් ලකුණු කරනවා මේ පැත්තට. අඟල් 3.5ක්. මේ විදිහට. මෙතන අඟල් කාලයි මැද ඉඳලා ඊට පස්සේ අඟල් 3.5ක් දෙපැත්තට. Now we connect those marks with a line like this. දැන් අපි මේ මාක් කර ගනිපු විදියට මෙහෙම දිගට ලකුණු කර ගන්නවා ඉරක් හැම තැනින්ම. දැන් අපි ලකුණු කරගත්තු තැන් වලින් මෙහෙම නවා ගන්නයි යන්නේ. Now we are going to fold the paper from the lines that we mark. So the first fold is going this way. So the markings to the inside. පළවෙනි එක මෙහෙම ඇතුළට නවා ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට දිග ඇරලා මෙහෙම නවා ගන්නවා. Now we fold through this line like this. Then we do the same, turn it around and fold and open and make a fold like this through this line. මේ විදියට දෙක නවා ගන්නවා. එතකොට අපි මේ පැත්තෙන් බැලුවාම මේ විදියට එන්නේ. මේ විදියට එන්නේ. This is the intention. So we have a crease like this. Now again we do a similar thing.
to the side as well. මේ විදිහට දෙපැත්තම නවා ගන්නවා. And then we separate the paper from this middle line. අපි දැන් මේක දෙකට මෙහෙම කපලා වෙන් කර ගන්නවා. So in the end, what we are going to do is to connect these two pieces from here. අපි අන්තිමට කරන්න ඕන මේ දෙක එකට එකතු කරාම මේක තමයි අපේ සම්පූර්ණ කෑල්ල. But before we do that, we can actually prepare some design onto here. So when we stick these in here, actually this side, it comes like this and the design would be in the middle. So that's the idea. දැන් අපි මේකේ මෝස්තරයක් ඇඳ ගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඇලෙවුවාම එතකොට මේ මෝස්තරය මෙහෙම සවකට් දාසියෙන් පේන්න පටන් ගන්නවා. So I'll show you an easy pattern that I am doing. So I fold this one piece. Actually we can do it for both sides in one go. So fold it like this and the lines come, so our end folds should align. මේ විදිහට දෙකට නවා ගන්න. මම ලේසි පැටර්න් එකක් පෙන්වන්න යන්නේ. එක එක විදිය මෝස්තර දා ගන්න පුළුවන් තමුන්ට කැමති විදියට. And fold it again like this, just coming onto here only. And then what I'm going to do is to make a pattern like this. Roughly, and make sure you don't go up until the end. So that's one triangle. So I think we can make 1 2 3 4. අපිට පුළුවන් මෙහෙම මේ කොනටම යන්නේ නැතුව මගදී නවත්ත ගන්න ඕනේ. ඔය විදිහට අපිට මේකේ හතරක් කපා ගන්න පුළුවන්. ටිකක් මෙතන ඉතුරු වුණාට කමන්නේ. මොකද ඒක මෙතන අලවනකොට මෙතන උඩ පැත්තට ගන්න පුළුවන් ඒකම. මෙහෙම. දැන් ඊට පස්සේ මෙහෙම දිග ඇරලා මැද පැත්ත මතක තියාගන්න මේ පැත්ත නෙමෙයි. පරිස්සමෙන් කරන්න ඕන මේ පැත්ත කැපෙන්නේ නැති වෙන්න. ආයි මෙහෙම අපිට කපා ගන්න පුළුවන්. මට ඕන මෙතන නම් full triangle එකක් කොහොම කපන්නත් පුළුවන්. I'm just going to make a full triangle there. And then when we open this is how it would look. And we can do the same with this one as well.
මේ වගේ එකක් කරන එක අපේ ඉවසීම පුරුදු කරන්න හොඳ දෙයක්. මොකද හදිස්සියේ වැරදුනොත් ඒක අයින් කරලා ආයෙ පටන් ගන්න වෙනවා. So this is good for our practicing our patience, because if it goes wrong, what we need to do is to just start again. And we keep doing that until we get it right. දැන් අපිට මේ දෙක මෙහෙම එකතු කරන්න පුළුවන්. එක කෑල්ලක් වෙන්න ඔක්කොම. Now we need to glue this two as well, so it stays like that. අපි මේ දෙකත් මෙහෙම මේ පැත්තෙන් glue දාලා තද කරගන්නවා. එතකොට ඒක එක විදිහට තියෙන්නේ. Right, now we can stick this onto our main panel. දැන් අපේ ප්‍රධාන panel එකට මේක අලව ගන්නයි තියෙන්නේ මේ ආකාරයට. දැන් මේක අපි අලවනකොට ආයෙත් මතක තියාගන්න ඕනේ මේ කෑල්ල මෙහෙම නවලා මෙහෙම මේ කොන පටන් ගන්න ඒ කෑල්ල අලවන්න නැතුව මේ විදියට. So we have to be careful when we start. We fold this part in like this and start gluing from here, and then comes in again from this side, fold that one and finish off here, leaving that half an inch like that. So when I'm doing this, I'm not going to apply glue to the whole thing because it would be a bit difficult to manage and do it neatly. So I'm going to do part by part. අපි නම් දැන් මේක අලවනකොට ඔක්කොම ගා ගන්න නැතුව glue මෙහෙම කොටස තමයි ගා ගන්න. එතකොට ලේසි අලවගෙන යන්න. Now we have finished sticking that. So now what we need to do is to just circle this and connect the two ends like this. So I really need to use a very strong adhesive for this. දැන් මේක මෙහෙම රවුමට කරලා කොන් දෙක මෙහෙම නවා ගන්න තියෙන්නේ. මේකට බොහොම හොඳට ඇලවෙන glue එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. I'll make it lacy venue. Going to use some clips. I'm going to use some clips to make this work for me. Otherwise, it's going to be really difficult to bring it together.
පස්සේ මේ දෙක එකතු කරන්න පුළුවන් මෙහෙම. ඒ කොටස වේලෙනකන් අපිට පුළුවන් උඩට එන part එක කරන්න. Until it dries, we will work on the top part of the lantern. So we need another A4 sheet for the next bit, and then we start by making a circle with a radius of 4 inch. දැන් අපි කරන්න හදන්නේ අඟල් 4ක අරයක් තියෙන රවුමක් ඇඳගන්නේ. This is going to be my midpoint, so it's important to mark that. ඒක මගේ මැද එක. So that's 4 inches, and then we do a second circle, and that one is a much smaller one, 1.25 inch. Let's measure from here. ඊළඟට පොඩි රවුමක් ඇඳගන්නේ. ඒක අඟල් 1.5ක ප්‍රමාණය අරයක් තියෙන. And then we do a third circle with radius of 2.5 inches. Now draw a line from the center of the circle to the outer circle and mark the point A. Then measure 3 inches අඟල් 3ක් මැනගෙන ඒකම ලකුණු කරනවා මේ ඉරේ ඉඳලා like this. So we mark it from the line we marked like this, and that point and the middle has to be connected now. ඒ ලකුණු කරගත් තැන ඉඳලා රවුමේ මැදට තව ඉරක් ලකුණු කරගන්නවා අපි. දැන් අපිට මේ රවුම කොලෙන් වෙන් කරලා කපා ගන්න පුළුවන්. So we can now cut the circle off. එහෙම කපාගෙන ඊට පස්සේ මේ ඇඳගනිපු එක ඉරකින් මැදට මෙහෙම කට් එකක් දාගන්න. So we make an incision along one of the lines we made. So what we are trying to do is to make a cone, so that's why we want to cut it, and then we will connect it like this. But we have to do a bit more before we can make the cone. Then from that cut piece, mark somewhere, just put a marking in. I'll show you what I'm going to do. Then a ලකුණු කරගත්ත තැන ඉඳලා පොඩ්ඩක් අඟල් එකමාරක විතර තැනකින් ලකුණක් දාගන්න. And then get your compass again and measure 5 inches this time. Then කවකටුව අරගෙන අඟල් 5ක් ගන්න. And then mark that from the first marking that we made. Do a mark. So what we are trying to do is to divide the cone into similar 4 parts. අපි මේ ඊට පස්සේ අර හදාගන්න cone එක හතරට බෙදා ගන්නයි මේ විදියට කරන්නේ. එහෙම මාක් කරගන්න. පස්සේ ඒ මාක් කරපු තැන ඉඳලා line ගහ ගන්න පුළුවන්. So we make lines, maybe with a broken line. The only thing now left is to actually create a pattern. I'm going to do something like this. And then we cut that off using a craft knife. ඊට පස්සේ ඒක කපලා මෙහෙම අයින් කරගන්නවා craft knife එකක් පාවිච්චි කරලා. Try and make the all 4 pieces similar. කෑලි හතරම එක ප්‍රමාණය වගේ ගන්න. Now we are going to glue in 4 pieces of tissue paper here. ඊට පස්සේ අපි මේකට tissue paper 4ක් අලව ගන්නවා. And then we cut off a piece from the middle.
just leave about half an inch from the middle circle we draw internally, and then just take this piece out. මෙහෙම මැද්දෙන් කෑල්ලක් අයින් කරගන්න. අර අපි ඇඳපු ඇතුලේ රවුමේ ඉඳලා ඇඟල් භාගයක් විතර ඉතුරු කරලා. And then we are going to make incisions to that inner circle like this. එහෙම ඊට පස්සේ ඇතුලට ඇඳපු රවුමට යනකම් මෙහෙම පොඩි cuts දාගන්නවා මෙහෙම. Now we can make the cone. By bringing the line that we made into here like this. Cut the extra piece at least up until here. And then we glue that in. අපි මෙහෙම අර කපාගත්ත කෑලි එළියට මෙහෙම නවනවා. ඒ අර ඇතුලෙන් ඇඳගන්නපු රවුම දිගේ. So we fold the pieces outside along the inner circle that we drew. Now what's left to do is to prepare a piece of paper to wrap around the top. So to do that, I'm going to use the leftover piece of paper from earlier. දැන් ඊට පස්සේ අපිට මේකේ රවුමට අලව ගන්න කොළ කෑල්ලක් කපා ගන්න ඕනේ. ඒකට අපි අර කලින් පාවිච්චි කරපු එකේ ඉතුරු වෙච්ච කොළ කෑල්ල පාවිච්චි කරනවා. අපි ඇඳ ගන්න ඕනේ දිග අඟල් 7ක් තව අඟල් භාගයක් ඇලවිම් වලට. So we mark 7 inches and half an inch extra to glue it together. Height of that piece is going to be 1.25 inch. උස ගන්නවා අපි අඟල් 1.5ක්. ඒකත් අපි අලව ගන්නවා. So we are going to glue the two ends. Then we have to connect this piece onto this. To do that, let's apply some glue onto this. දැන් අපි මේ කෑල්ල මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. ඒකට මේ කොටසේ ගාගමු glue. Now we can take off these clamps. It looks like this. Then a clamp අයින් කරලා දැන් මේක වේලිලා තියෙන්නේ. මේ කොටසේ එහෙම තියෙන්නේ. We are going to add something in here so you can put a tangling piece underneath in the middle. So to do that, I'm going to cut a piece of cardboard and connect it from here to here. මම ඒකට ඔන්න ඉටිපන්දමක් එහෙමත් හයි කරන්න පුළුවන් වෙන්න. මෙතන මෙහෙම කොටසක් හයි කරගන්නයි යන්නේ. ඒකට මට අවශ්‍ය වෙනවා කෑල්ලක් අඟල් 4.4. I need a piece of paper, cardboard paper, length 4.4 inches, and leave about half an inch from both ends like this, and can be about 1 inch in width. I'm going to make a fold like that. මේ විදිහට ඒ අඟල් භාගය වැඩි කෑල්ල මෙහෙම නවා ගන්න. And then I'm going to make a cut like that to the lantern. You see why I did කපා ගන්න. වෙන නම් ඇයි එහෙම කැපුවේ කියලා. ඊට පස්සේ මේකට මෙහෙම
අලව ගන්නකොට මේ විදිහට තමයි අපි අලව ගන්නේ. And the next step is to have some decorative handles for the 4 sides that we created. So let's do that now. ඊළඟට මේ මෙහෙම ලස්සනට handles හයි කරගන්න ඕනේ අපි 4ක්. ඒක කරන්නයි ඊළඟට ලෑස්ති වෙන්නේ. So this is the shape we need. So the length from the top to bottom is 3 and a 3/4 inch, and then the depth from here is roughly about 2 inches. මේ විදිය හැඩයක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ. මේකේ උස අඟල් 3යි 3 කාලක්. මේක මෙතන පළල තැන අඟල් 2ක් වෙන්න. මේ විදියට ඒක ඇඳගෙන කපා ගන්න ඕනේ. මම මේ cardboard එකකින් කපලා තින්නේ. I have cut this from a cardboard. So I need 4 of these. First I'm going to take off the middle using the craft knife. ඉස්සෙල්ලා මම මෙහෙම මැද්ද අයින් කරගන්නවා craft knife එක පාවිච්චි කරලා. Now we can glue this. ඔන්න ඔය විදිහට අලව ගන්නවා 4 පැත්තම. දැන් අපි උඩ කැලලත් කරාම ඔන්න ඔය විදිහට තමයි පේන්න ගන්නේ. දැන් ඉතුරු වෙලා තියෙන එකම දේ යටට එල්ලන්න කොටස හදාගන්න එක. So this is what we need for the bottom flower. So what I done is to use this piece and reduce the amount from here in the middle and adjusted the below bit to be slightly different to that one. ඒක තමයි අපි පහලට මල අගේන් හයි කරන්න යන්නේ. ඒක හැදුවේ මේකෙන් measurement එක ඒ විදිහටම අරගෙන මැද අයින් කරලා මැද තීරුවක් ඊට පස්සේ දිග කරා පොඩ්ඩක් මේ වගේ හැඩයක් එන්න. Now we need 4 of these pieces. අපිට ඕන මේ වගේ මේන් 4ක් එක මලකට. Now we got 4 pieces. We need to assemble these, and the first thing is to fold these in half. දැන් අපිට 4ක් තියෙනවා මේ කෑලි. මෙහෙම ඊළඟ පියවර තමයි මෙහෙම දෙකට නවා ගන්න එක කෑලි 4. Before we do the final one, I like to attach a piece of string. So I'll place it in the middle like this, and then I can put the last piece in. දැන් මම හතරම අලවන්න කලින් ඒ විදිහ පෙන්වුණු විදිහට නූලක් එල්ලගත්තා මැද්දට මෙහෙම. This is what we are after. මේක තමයි දැන් අපිට අවශ්‍ය වුනේ. Now we need to connect this to the main lantern. මේ වගේ පහතින් තමයි අපි මේක එල්ල ගන්න ඕනේ. එතකොට මම ඒක කරන්න මෙහෙම ඉස්සෙල්ලා කොළ කෑල්ලක මේක අලවගෙන ඉන්නවා. එතකොට ඒ කොළ කෑල්ල මට lantern එකට අලවන්න. Now we can attach this piece to the lantern. දැන් මේ lantern එකට මේක අලව ගන්න මේ විදිහට glue ගාලා හොඳට අර කලින් අලවපු කෑල්ලට මැද්දට එන්න මෙහෙම හයි කරගන්නවා. Now we can connect the top bit. So I got the piece of string with the needle. දැන් ඔන්න මම මේ නූල් කෑල්ල අරන් තියෙන්නේ මේ මගේ ඉදි කටුවට දාලා මේක හයි කරන්න යන්නේ. මේ 4 පැත්තක් තියෙනවා. 4 පැත්තෙන් එක පැත්තකින් හිල් කරලා එතනින් ගැට ගහ ගන්නවා. So from the 4 corners we are going to do this. But first starting with one corner. So I have connected it to one side, and then I'm going to put an incision in here in the circle that we had drawn earlier, and send needle bottom side to up. මේ විදියට මේ උඩ කෑල්ල අරගෙන මෙහෙම මේ
අපි කලින් ඇදපු තියෙනවනේ මැද රවුම ඒකෙන් අරගෙන එහෙම උඩට දාලා මේ විදියට ගන්නවා. Then we are threading that through here again. Like that. And then I'm going in from the opposite side of the bit here and coming back in from this side. දැන් මෙහෙම කෙලින්ම ඒකේ විරුද්ධ පැත්තට නූල දාලා ඒකෙන් ඇවිල්ලා ආයෙත් මෙතනින් ඇතුළට ගන්නවා. මෙතන මැද්දේ. Then I'm going to tie that pin to this side. මේ පැත්තෙන් දැන් මෙහෙම ඇවිල්ලා ගැට කර ගන්නවා. දැන් මෙහෙම මේ විරුද්ධ පැති දෙක තමයි ඒ විදියට ආවේ. මේ වගේම එකක් ආය අනිත් පැත්තටත් දාගන්නවා. So we are going to attach another string to the other side as well, like this. දැන් ඔන්න හතර පැත්තෙම මේක එල්ලලා තියෙන්නේ. So I'm going to just combine these 4 pieces, balance it and do a knot somewhere here. මම හතරම ඒ විදියට බැලන්ස් කරලා මෙහෙම ගැටයක් දාගන්නවා. එතකොට ඒක බැලන්ස් වෙලා තියෙන්නේ. So when you want to put the candle in, you trace this up, put the candle in, and then you can push this back again. I decided to do one more thing to make the top of the lantern a bit more strong. Cut a ring out from a cardboard and glue that into the bottom of this hood. මම මේ top එක ටිකක් higher කරන්න මේ විදිහට cardboard එකකින් ring එකක් කපලා ඒක ඒ hood එක යටට අරවන්න. So there you have it. All you have to do now is to get your friends and family involved and make few of these so you can hang them around your garden. Then එක හදලා ඉවරයි. දැන් කරන්න තියෙන්නේ යාළුවෝ නෑදෑයෝ එක්ක මේ වගේ කීපයක් හදලා garden එකේ වෙසක් දවසට එන්න එක. සුබ වෙසක් මංගල්‍යයක් වේවා. Happy Vesak everyone. Thank you.